Alright, so what's going on with this whole Let's Go Brandon? ¿Qué es lo que está pasando con esto de Let's Go Brandon? What does it mean? Does it mean anything deeper? Si significa algo más profundo. And of course it does. Y obviamente sí, significa algo más profundo. It means something very deeper. Okay, first of all, primero que nada, it means people are, you know, standing up and protecting each other, protecting their freedom, etc. Primero significa que la gente está parándose, protegiendo sus libertades, and, you know, just being free, siendo libre. That's it. And if people get offended, si la gente se ofenden, apply the 4 agreements, aplica los 4 acuerdos. But at the same time, pero a la misma vez, when it comes to people who are in influential positions, cuando se trata de gente que están en posiciones influenciales, if people are saying something, si la gente está diciendo algo, pay attention, pon atención, because their numbers, the number of the people, is always bigger than those who influence through media and all this other stuff. El número de la gente, la cantidad de gente, siempre es más grande. La cantidad de la gente es siempre más grande que esos que quieren influenciar, controlar con media y televisor y toda esa cosa. Now, ahora, here's something else. Esto es otra cosa, okay? What you have to realize, lo que tienen que darse cuenta is that there's so many things happening globally, right? Hay muchas cosas que están pasando globalmente, ¿verdad? But these are all connected to other things. Pero todo esto está conectado a otras cosas, okay? People are feeling oppressed, for example. La gente se está sintiendo opresido. They're like, hell no, we're not standing for this. Dicen, no, no vamos a pararnos para esto. No lo vamos a aceptar. We're not going to accept it. So that's good. Eso es bueno. Now, who else has been oppressed? Because this is obviously a karmic cycle. ¿Quién más ha sido opresido? Porque esto es un ciclo kármica, obvio. Karma is in nature. La karma es en la naturaleza. It's everywhere. Es todo. It's not a human construct thing. No es algo construido del humano. It's a real, legitimate thing. Es algo que es real. Okay? And it can be observed. Y se puede observar. With humans and non-humans. Con humanos y no animales. So people saying something is because they don't like this concept of being oppressed. La gente diciendo algo porque a ellos no les gustan este concepto de ser opresido. Or controlled. O controlado. The animals feel the same way. Los animales sienten lo mismo, okay? None of them want to be controlled, zooed. Ninguno quiere estar controlado o en un zoológico. If you have animal companions, dogs, for example, si tú tienes compañeros animales, por ejemplo, que son perros, animales, all the same though, todos estamos igual. If you have a companion, a dog, for example, si tú tienes un compañero, un perro, por ejemplo, especially them, especialmente ellos, do not put them in cages, no le pongan en jaulas. Okay? I've seen some people do this. He visto gente hacer eso. Neighbors. Vecinos y vecinas. Okay? And I've seen them do this stuff. And yeah, they take the dogs outside. Y sí, sacan los perros para jugar. But that feeling, you're essentially messing with nature. Ese sentido, sin embargo, uno está jugando con la naturaleza. Nature is free. La naturaleza es libre. The animals, quote unquote, the ones you call animals, lo que usted le llama animales, they know this. Ellos lo saben. Okay? They have a lot of knowledge. You know, for example, humans now are starting to catch up to, for example, the sacredness of sexual energy and how it's not limited to the lower chakras, right? But the animals already knew this. Por ejemplo, los humanos están ahora entendiendo que la importancia de la energía sagrada sexual, ¿verdad? Pero los animales siempre entendían estos y siempre lo entendían. That's why they're more free. Por eso están más libres. That's why they are quote unquote wild. Por eso están salvajes. Son salvajes. Because they know their freedom. Porque ellos saben su libertad and are willing to defend it. Están dispuestos a defenderlo. So, you have to realize, tiene que darse cuenta, that everything that we experience, que todo lo que experienciamos como humanos, as humans, because you can experience things as dogs, as cats, as trees. It's another level. Tú puedes experienciar cosas, todo lo que experienciamos como humano, porque uno puede experienciar cosas como animal, o perro, o gato, o árbol, y árbol es otro nivel. Trees are a lot higher level. Las plantas son un nivel más alta. They're not confined to like the pain that humans and animals, quote unquote, feel. Los árboles no están definidos o limitados a los dolores de los humanos y animales, okay? So, essentially, you have to recognize this. Eso tú tienes que darte cuenta. You have to recognize that everything that you see that humans are standing up for, aside from it being good, todo tiene que darse cuenta que de todo lo que los humanos están parándose, para todas las cosas que los humanos están parando, aparte que es bueno,
you have to recognize that there are deeper things tied into it. Tiene que darte cuenta que hay cosas que son más profundos. And if you already know how to do this yourself, y si tú sabes ya hacer esto usted mismo, but you don't dive into it because you think it's nuts, pero tú no te lo reflexionas mucho porque tú crees una tontería, no, reflect on it. No, no es tontería, reflexiona. It's not nuts. It's not crazy. No es algo loco, no es una locura. Okay? Everything affects, we all influence each other. Okay? Todo lo influenciamos. What we do to nature and what has been done to nature, we got right back. Lo que se ha hecho a la naturaleza lo recibimos para atrás. There is no, there are people who say, well, what about traditions? Hay gente que dicen, ¿y las tradiciones? Like nativo, por ejemplo. There are natives who are not animal killers. Hay nativos que no son matadores de animales. And, of course, those who have harmed, y sí, obvio, lo que han dañado, are experiencing harm, están experienciando el daño, okay, are experiencing the same thing their ancestors, some of their ancestors did, están experienciando la misma cosa que algunos de sus ancestros se hicieron towards animals, hasta los animales, okay, and defend the right to do so because tradition, y defienden el derecho a hacerlo porque tradición. You are harming a being. Está dañando un ser. That's always going to come back. Eso siempre va a venir para atrás. And some may disagree, algunos no están de acuerdo, but that number, pero esa cantidad, trust me, tenga la confianza en mí, is small and getting smaller. Es pequeño y se está poniendo más pequeño. Because more people are realizing, porque más gente se está dando cuenta that all of life is sacred, que toda la vida es sagrada. The animals are not food. Los animales no son comida. Okay? I'm not even going to get into all the other technical details. Y'all can do your research there. Yo ni voy a meterme en todos los detalles técnicos. Ustedes pueden hacer investigaciones y leer y aprender. Y'all can learn. Go online. Ve por internet. Talk to people. Habla a la gente. Okay? But nonetheless, de todas maneras, okay, that's what's happening. Eso es lo que está pasando. Everything is a reflection and a peek hole into something much deeper. Todo es una reflexión y como un hueco o un lujo, algo más profundo. Right? So consider a plant-based diet. Considera una dieta basada en plantas. There is no need for hunting. No hay ninguna necesidad para cazar los animales. All the excuses, todas las razones y excusas, they're just that. They're just excuses. All those reasons are just excuses. The reasons people create. Todas las razones que la gente crean son excusa. Solo son excusa. Okay? Because they want to feel powerful. Porque se quieren sentirse poderoso. How about feel powerful with love? Yo creo es mejor sentirse poderoso con amor. And let yourself be loved by nature. Y deja que la naturaleza te amas. And I think that's powerful. Yo creo que eso es poderoso because that's why they're free. Porque eso es porque ellos están libres. And humans are still kind of struggling with that. Y los humanos todavía tienen un poco problema con eso. Especially with this whole concept of needing money to live. Especialmente con este concepto de necesitando dinero para vivir. We need to globally shift away from that. Tenemos globalmente salir de eso. Okay? There are new things coming up. Hay muchas cosas nuevas que están saliendo. Especially with the rise of play to earn and cryptocurrencies, especialmente con el crecimiento de opciones de jugar para ganar y los mercancías digitales. But esencialmente, all right, you have to get away from that concept of needing money to live. Se tienen que alejarse de ese concepto de necesitando dinero para vivir. What we need, Earth already has an abundance. Lo que necesitamos, ya la naturaleza tiene abundancia. Live with nature. Vive con la naturaleza. Protect each other because there is still karma out there. Protéjense porque todavía hay karma ahí. But don't stoop down to the same level. Pero no te cae al mismo nivel. Okay? And then as far as money, y después cuando se trata de dinero, that's all something extra. Eso todos son cosas que se puede usar como extra. You know, for all the extra things humans create. Para todas las cosas extras que los humanos creen. But our lifestyle, the way we live, pero nuestro estilo de vida, la forma que vivimos, that needs to change. Eso tiene que cambiarse. And we need to get more in tune with nature. Y hay que sincronizarse más con la naturaleza. The plants, las plantas, the medicines, las medicinas, and learn from the animals. Y aprende de los animales. Because they know more about love and freedom than most humans. Porque ellos conocen más que del amor y libertad que muchos humanos. Okay? That's why they maintained it. Por eso ellos lo han mantuvido.
and have inspired many humans y han inspirado muchos humanos. Thanks, gracias, like, subscribe, dale un like, subscribe, share, comparte, and I'll see you guys soon. Y nos vemos pronto. Namaste.